এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এই ধরনের ভিডিওগুলি টিকটক প্ল্যাটফর্মে খুবই ট্রেন্ডিং এবং ভাইরাল। তো অনেকে জানতে চাইছিলেন কিভাবে এডিট করতে হয়। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন কিভাবে এডিট করা হয়। সো এডিট করতে আমাদের প্রয়োজন হবে জনপ্রিয় ভিডিও এডিটর, ক্যাপকাট আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। সো আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিওটি এডিট করতে যেসব লাগবে সব ডাউনলোড লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, ডাউনলোড করে নেবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন। এই চ্যানেলে এই ধরনের ভিডিও আপলোড হয় সবার আগে আপডেট পাওয়ার জন্য। দেন নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করে দেন ভিডিওটি এডিট করতে আমাদের 10টা ফটো লাগবে। দেন আপনার গ্যালারি থেকে আপনার পছন্দের 10টা ফটো সিলেক্ট করে দেন অ্যাড এ ক্লিক করে দেন প্রথম ফটো 7.1 সেকেন্ড করে দেন 2 নাম্বার ফটো 0. দেন 2 নাম্বার ফটো 0.4 সেকেন্ড। সব ফটো 0.4 সেকেন্ড করে রাখবেন। সব ফটো 0.4 সেকেন্ড। দেন ভিডিওর শেষে একটা ওয়াটারমার্ক দেখতে পাবেন। দেন এখানে ক্লিক করে দেন ডিলিটে ক্লিক করে দেন অ্যাড অডিওতে ক্লিক করে দেন এক্সট্রাডে ক্লিক করে দেন ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা দেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি সিলেক্ট করে দেন ইনপুটে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটোর উপর ক্লিক করে দেন অ্যানিমেশনে ক্লিক করে দেন কম্বোতে ক্লিক করে দেন বেসিক টু নামের এই ইফেক্টটি সিলেক্ট করে দেন সব ফটোর মধ্যে এটা সিলেক্ট করে সব ফটোর মধ্যে এটা সিলেক্ট করবেন। প্রথম ফটো বাদ দিয়ে সব ফটোর মধ্যে এটা সিলেক্ট করবেন। শেষ হলে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটোতে আমাদের ইফেক্ট অ্যাডজাস্ট করতে হবে। দেন ইফেক্টে ক্লিক করে দেন ভিডিও ইফেক্টে ক্লিক করে
দেন ট্রেন্ডিংয়ে ক্লিক করে দেন ব্ল্যাক ফাইলস এটা সিলেক্ট করে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে এটা প্রথম ফটোর লেয়ারটা প্রথম ফটোর শেষ পর্যন্ত টেনে বড় করে দিবেন। দেন ভিডিওটি সেভ করার জন্য এখানে ক্লিক করে